Oimranya kwa Ramogi Joan kamora mora maintiere matiegni chenro mar ang'ich welo kabende toka chenro makamayo wabiro kelo ni chenro no ero mar ohala gi mwandu kawuono watwak ewi weche kata ohala mar luoko geche madongere luongo ni car wash. Chenro kikbai mokwongo weche mawamiyo pek. The committee has resolved to convene its next meeting on Tuesday, the 25th of April. Committee is yet to be formally established. Gikone to kweth mar Kenya Kwanza kod azimio la umoja One Kenya oyebedo gi twak kanyakla ka ochakore juma manyien. Obila oyudo liete moko ang'wen e gwenge mashaka ola kaunti ma Kilifi makoro kelo kwan liete ma oseyudi nyaka 19. We have had one confirmed case of cholera in Siaya County. County ma Siaya koro lando ni ng'ata achiel oseyudo tuo mar nyaldiema e gwenge ma Manywanda West Uyoma Ward. Machiegni nyaka Ramogi par ni nyalo tudori kodwa e lai marwa mar ote machuok ma en 3:600 bende yudowa kanyo e mbui duto mag oganda kamoting'o Facebook Ramogi TV, yudowa Instagram, yudowa Twitter kachiel koda YouTube. Machiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Winnie Adoyo. Od bura koro ni thuolo mar puodho komiti mar ji 14 mokelo kanyakla kweth mar Kenya Kwanza kod mag azimio. Ma biro bang' telo mag od bura mar Senate kod od bura mamalo bedo kod romo mar chiwo thuolo ne twak. Bende sechego komiti mag twak ne obedo kod romo mokwongo kendo chano lai mag twak ka gisingo tiyo kanyakla mar yudo winjruok e kindgi. Walter Nyambaga osebedo kaluwo wachni kendo kolonwa mathoth. Koro gikone to komiti mar ji 14 mokelo kanyakla Kenya Kwanza kod azimio bedo kod winjruok kendo yie wuotho kanyakla mar manyo kweng' e gigo ma azimio osebedo ka wacho ni inyo jopiny. En romo mane opong' kod jur maka kod kacha kendo ka seche 2 eka jotend od bura mamalo kod mano mar Senate kotelnegi kod Kimani Ichung'wah, Aaron Cheruiyot, Stewart Mazayo kanyakla kod Opiyo Wandayi. Tend od burago bilo wach kendo chiwo thuolo ne komiti mar ji 14 mondo dhi nyime ka od bura rito puodhogi motelo ne chako romo margi tarik 25 dwe mar 4 higa ni endi. The committee has resolved to convene its next meeting on Tuesday, the 25th of April, 2023, at a venue and time to be communicated in due course. Committee is yet to be formally established as would be in Parliament, and therefore they can begin what we term as the preliminary informal engagements. Weche mane okelo liete kinde romono en nywando ja od bura ma Eldas Eden Kainan manie duond bura mar Jubilee ka Kenya Kwanza bende ne jure wi ja od bura ma Pokot South David Kosing manie duond bura mar Kenya United Party Coop maduto koro ne ochwal weche gi ne judito ma Kenya Kwanza kod azimio. We did raise the issue of the inclusion of the Honorable Aden Kainan, the MP for Elders, as a member of the Kenya Kwanza negotiating team. They have also raised an issue about our inclusion of the Honorable David Kosing. Unfortunately, we couldn't resolve, at least not at our level, which, as you've been informed by my colleague leaders, we have resolved then to take it back to the leadership of the coalition. Komiti no bende ne winjore ni kweth ka kweth biro riedo listi mag wechegi e kendo chwalo e romo margi mar 2 mar lalruok e yor manyo winjruok. Each party will develop its framework for harmonization in our subsequent meetings. The committee noted the concerns raised about its composition, formalization, and the nature of talks, whether parliamentary or extra-parliamentary, and agreed to engage on the matter further in consultation with the appointing authorities. E gido lachiel negilero ni jokombe ma komiti no en ja od bura mar Riedo Tinda Molo e kod ja od bura ma Tharaka George Murugara e kendo gin e jochiw wach lo komiti no. The meeting has endorsed Honorable George Murugara and Honorable Otiende Amolo as joint co-chairs and the spokespersons of the committee. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Hero kamana Walter kuom lipodno ka wadhi nyime riwruok mar jodolo mag kanisa jokopere mapacho ka okwayo piny owacho mar Kenya Kwanza kod kweth mar azimio One Kenya Alliance mondo ket kwe kindgi mar tieko koko
kod midhiero ma ikelo kod ng'anyo ma pacho ka. Ka otenegi kod jakom mar riwruogno Martin Kivuva, jodologo opuoyo okang' mar kweth mar riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza kuom kao mar tero twak mar kelo winjruok e kindgi e od bura. Jotend kanisego bende okwayo gai mar Azimio Raila Odinga mondo oluor chike ma pacho ka, kagiwacho ni wach mar yiero mokalo ne ochwale nyim doho maduong' ma pacho ka, kendo doho ne oseng'ado burano. Gimedo bende sundo piny owacho mondo duok piny nengo mar ngima. Lodwa, Right Reverend Eronimus Musungu, tunashukuru tuliona walikubali. Wakasema, rais akasema basi tuko tayari tuunde makundi ya la kuzungumza jambo hili. Kwa hivyo hilo limeanza kutokea. Yapo kuna msukumano, bado si rahisi. Tunaomba kabasi katika nyakati hizi tulizo nazo, tusipoteze muda. Tuchukue nafasi ya kukimbia mbio, kujaribu kuunda kundi hilo na liweze kuhusisha masuala msingi pia yanahusu nchi yetu, na hasa ili kubwa la uongozi bora, kujali maslahi ya shida za watu, na zaidi kutambua kwamba kuna changamoto kubwa sana katika nyanja ya kipato, uchumi yani, na nyanja kubwa zaidi hali ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Katika hapo pia tumeingia kitengo cha kueleza kwamba ni muhimu kila Mkenya anajua kwamba tuweze kuwa watu wanahimiza kutafuta amani kwa njia ambazo si za dhuluma au kukazia misimamo migumu ambayo italeta kuumiza wananchi wa kawaida. Apedha podhi nyime gwenge mag Shakahola kama osebed ka ifwenye liete moko ma oikieji ma ichich ni jodin mar jago miluongo ni Paul Mackenzie. Apedha makawuono ne otim kod okwach kich mane konyo gi nyathi moro matin mane siemonegi kuonde ma liete moko nitie. Nyaka sani mawadhie yamo liete mamoko 4 osefweny, kendo bang' mago manyo fweny nyoro manyo gin kwan gine gina 12. Apedha makamano podhi nyime kendo report e wi duoko mare biro wuok. Riwruoge mopogore opogore migao mar thieth dwaro ni oketh gwelo manyotim e tende bede migepe migao no, kagikwer ni gwelo manyotim notimre ataro mar chik. Ging'ur ni migao mar thieth nopogo lemo mana ne lakteche, kata obedo ni migao no nigi jotije mamoko e kidienje 32. Bende giwuoro gimomiyo jotije sirikal kata jata chenro mar weche thieth Patrick Kamoth pok ondiki ayanga, kata obedo ni osetiyo lemono kuom kinde malach. Jochiw thieth go wacho ni gichiwo thuolo mar ndalo 7 ne jatend migao mar thieth Susan Nakumicha mondo oketh welogo kendo chak manyien, kao kamano to gibuogo dhi doho. In the Kenya Kwanza manifesto of the current government, the plan on health, they also say that they want to prioritize primary health care as their vehicle to achievement of universal health coverage. But the appointments we are seeing is a sharp contrast of that fact. We have seen some of the very rare specialists. They are being poached from KNH and now being brought into an office. We are not here to complain about the doctors, but we are here to complain against discrimination of other cadres and having one cadre to drive the policies in the health sector when we have 32 cadres in the health sector. And that is why we want the appointments to be revoked and a competitive and transparent process to be initiated. And the result should be that we have a diverse team from all the cadres, so that when they sit to develop policy, then it is practical that they are going to have something that has inputs from the people who are actually on the ground and people who are working.
Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga oseopinyo wacho kuom deko mar chudo mar osara mar jotij sirikal kod deko chwalo omenda ne counties. Raila mane loso e county ma Murang'a okoni Azimio biro dhi nyime gi sundo piny owacho mondo ne ni pek mar ngima ofungore. Serikali ya counties hajalipwa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Hata kiendelea namna gani wasipofanya ile mbinu hawatakuwa na pesa. Kwanza tumesema gharama ya maisha irudi chini. Bei ya unga irudi shilingi 100 kwa hii si maneno ya Azimio na UDA, ni maneno ya maisha yako wewe. Utakuja kuambiwa ati kama wewe ni wa KK wachana na Azimio. Utawachana na Azimio bado utalala. Piny owacho mar county ma Siaya oyango muoch mar tuo nyaldiema e county no. Jatend migawo mar thieth e county no Laktar Martin Odhiambo Konyango olero ni nonro mane otim kuom jatuo achiel e kar od thieth ma Manywanda e gweng' ma Uyoma West oyango ni ogamo tuo no. Konyango olero ni mano e jatuo mokwongo ma osefwenyore ka okwa jodak ma Siaya mondo obed motang'. We have had one confirmed case of cholera in Siaya County. This case has been identified in Uyoma at Manywanda. It was diagnosed after confirmation, and the health facilities on the ground are handling it. This is our first case of cholera confirmed, and that this is not new in our region, and there is no cause for alarm, because as I speak, our surveillance teams and the management teams are all dispatched to the ground. Ramogi dakika par kod ariyo tok saa achiel wakawo yueyo machuok mano yueyo mokwongo chenro mar ang'ich welo kik idhi mabor waduogo gi weche mathoth. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Ni mamu wakata matin. Toko chono ni anu nyaka hintina. Eka mono mama yod lit onge wach. Abo timo gimora mora monda chol koro. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Nyakwa Ramogi, beisego mobedo gi mwandu. Wanyeu gikwa mondo yakawa gere. Kikideo, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa imani na kutafuta malipo
atasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Dial *811 *345# to get takbiri ya Eid. Machiegni kendo nyako Ramogi, piny owacho singo medo omenda ne riwruok mar chiwo kony mano Kenya Red Cross iko omenda mar budget ma higa 2023-2024. Mar neno ni riwruogno odhi nyime kod chiwo kony e yo makare. Kane oloso seche mane otimo limbe apisi mag Kenya Red Cross ma Nairobi, jatend piny William Ruto ne olero ni riwruogno ibiro ketne tenge omenda maromo shillings milion 100. Jatend piny bende ne osingo ni piny owacho biro dhi nyime mar siro riwruogno e chenroge ahinya to chiwo kony ne gwenge ma midhiero otimenewa. Beginning this year, we will reinstate budgetary support by the government of Kenya to the Kenya Red Cross, beginning with Kenya shillings 100 million this year. We will continue to work with the Kenya Red Cross to look at their financial position, the many positive things that they are doing, the training of citizens as volunteers, the training of our human capital, especially in the health space, and the many other positive things that they are doing, that again we are going to prepare a law to be presented to Parliament to exempt Kenya Red Cross from government levies and some taxes. Duol matayo penj madongo e pachoka mano nek oketi ratil kod jolony weche somo mane oluongo kod kamiti mar od bura mochung' ne weche somo mar golo pachgi ewi duoko mar penj mar klas 12 ma higa mokalo. Kaka Judith Omondi lero, kwan maduong' mar jolony mane ochopo e nyim komiti no koni nyaka nek lok kaka gitayo moko kuom chenro mag penj e kang'ure wi kuo mar penj biro dok piny e pachoka. En bura mane oketo duol matayo penj madongo ma pacho kae tago maliet kaluwore gi nonro ma osebedo ka itimo kod komiti ma ochung' ne weche somo e od bura mamalo ewi duoko mag penj mag klas 12 ma higa mokalo. Jolony weche somo mane oluongi ne oriwo Amos Kaburu, Nicholas Leting, kaachiel kod jokanyo mag Kenya University Quality Assurance Network ka otelnegi kod jagoro margi Professor Paul Mwoki. E kinde twak, seyo mathoth ne odir ne nek ka ikoni e duol duto matayo penj mapacho kae, duol mar nek e mathoth ne ing'urne. Today, because of how the Kenya National Examination Council receives its funding, if Treasury delays to release funds to pay examination officers, teachers will feel completely demoralized. And I'm inviting your committee, in summary, to look at these institutions which are going to learn from NEC. CASNEB, Council for Legal Education, Human Resource Practitioners Examination Board, HRMPEB, KSEB, including even the Kenya Institute of Management. How come they don't have these rampant cases of cheating? Weche mamoko mane omien godo nek ne oriwo chudo matin kendo modeko ma imiyo jopuonj manono penj ka isayogi kuom keto jopuonj go gi nindo e otendni mag jopuonjre kinde ma ginono penj. The Parliament allocates resources. It's important that the Parliament allocates resources and budget that will cover the proposed reforms that we have tabled. Of course, we don't have a drawn budget, the itemized budget, but we suggest that we look at examination management in the country and give it the necessary resources so that we don't have cases of teachers being bought, policemen being bought to leak and also expose exam before the exams are done. Weche mane ochwal kaka mago ma owinjo timnegi lokruoge oriwo timo nonro makare mar jogo ma iriwo e chuogo penj madongo, loko jonono mag penj bang' higni 3 ka higni 3, nego teko mag mbui mag simbe e alwora mag skunde kinde penj, kama duong' to en ni jopuonjre ma oyudi ka dhi ataro mag chike penj
owinjo dinnegi mar timo penj madongo kuom higni 5. My thinking about disabling technology is during the examination time only, so that there is no, and of course there is no phones that should be available at that time. I have seen like frisking students as they enter the examination room, but you still find in one incident, and one of the challenges that Honorable Mbaga asked, the challenge. Administer tougher penalties, and this might call for some review of some acts, if possible, so that we have tougher penalties for offenders, be it individuals, be it teachers, be it schools, be it students, whoever is found to have leaked any information regarding examination. Jolony gi ne oluongi nyim kamiti ni mana juma achiel bang' jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu rucho oko weche mawachore ni penj mag klas 12 ma higa ma okalo ne okwal. Pach jolony gi geno ni biro konye duoko piny ng'ur ewi kuo mar penj ma pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawadhi e kaunti ma Homa Bay ni ji 17 dhi nyime gi yudo thieth bang' tangi mar pi mar chuma yiere kuomgi e kuondegi mag ohala e chiro matin ma Sofia manitiere boma ma Homa Bay. Tangi mar pi no ne ogur gi piny owacho ma Homa Bay e alap tuke ma Homa Bay ma bende okiewo gi kama jo ohala osebedo katime chenro gi mag ohala. E okinyi ma kawuono masira mapek ne ojuko joma timo ohala chiro matin ma Sofia e boma ma Homa Bay bang' tangino mar chuma ruombore piny gi pi e iye ma okelo hinyruok mag ji 17 ka pi mabubni manowuok e tangino bende okelo kethruok mag mwandu e chirono. Buok kabisa ka kalo awinjo gimoro ka muoch to ka chich ni mondo ang'e tanga muochno dakika matin nabedo gi buok sana ka neno ga gima duong' ridore biro ira ka ng'iyo to gini ema nokuongo goya. Tan ma gino wuok ka bire lam en kama bor sana to dhano ng'eny Sofia ka kendo dhano tiyo ka endi mang'eny ma wagone mana Nyasaye erokamano ni nokoyudo ka ji ogudore kaka pile. Iyudo ka mine ma koro nobedo lake kanyo, mine go hinyore mang'eny kendo ok wamor ahinya. Koro wakwayo ne jogo makawo tenda mageronwa gigi gigere gikete chumbe moko motegno mamiyo gino bedo mang'eny. Iyudo ka kata nyoro sama ko gitimo nyoro na iyudo ka jok moko idho kendo giidho gitimo ang'o. En masira mane omako jopiny gi wuoro e wi gima dene mitangi mar chuma no ruombre piny ka nyamburko mar reso ngima bende ne oyuoro kanyo mapiyo mar lawo kod joma ne oyudo hinyruok e kinde masirano e kar od thieth maduong' ma Homa Bay Referral Hospital. Asepango gigena maber to koro yudo ka aketo layo kama ayiero to dakika matin apo mani pup piyo yika obaya mo yika kuche korot ma ikora gige duka kama koro abudho ka pacha pok oduogo. Ka pacha duogo taneno ka duko banjore ira kama indi to jomoke maneno kosechung' e dho duka koro moyaw na dho duka kama tawuok oko ka wuok oko tayudo ka gimoro amora ni piny rege miuso omena ni piny stadium no be mabati ma omake gi koni ni piny e lo gi tangi no te uore piny e lo. Kathoth jogo mane owuok kod hinyruok e kinde masirano gin johala mosebedo katimo ohala e chiro matin ma Sofia ma bende mwandugi ne pi oketho e kindeno. Nadhi kawo mandas mondo atene customer. Koro sema kelo mandas ne customer ni. Ka omona wuok e dhot awinjo gimoro muoch to kuma gino muoche ok ang'eyo. Koro kapona pok an piny. Nadhi chiro naseyero tausoga maka. Tema ka yaro gik moko mantiere wirak tawinjo ka ginene mantiere tangi mar pi ma stadium omuoch. Koro ako muoch to odhi ogowa gi pressure mo alwar e lam. Jatatije maduong' e kar od thieth ma Homa Bay Laktar Peter Ogola oyango ni kuom ji 17 ji 2 mane oyudo hinyruok maricho e kinde masirano. Wantiere gi 5 mane nigi kuonde mong'adre e face e wang'gi gi e tiendegi gi lwetegi ma otwang' to wabo miyo gi thuolo waparo ni wabo miyo gi thuolo bang'e kwaseneno gi matin mondo gidog dala. Apisas mawuok e sirikand kaunti ma Homa Bay mane otimo limbe kar masirano ne okone kontrakta mane omiyo rak ma loso tangino ne oseluongi mondo odhi ochiw ler ewi kaka ne olos tangino ka bende giyango ni joma ne oyudo hinyruok e kinde masirano sirikand kaunti dhi kawo ting' mar thiedhogi. Wasetimo kaka county government ma Homa Bay and the first step was to notify the contractor of the wangiso contractor accident manotimore
It should be here anytime. We will not kwa this stop. Gibarupe mwasende kone the contractor to the consultants. Wadhi kone kendo jo NCA. Is the regulatory authority mangioni to contractors tiyo maber kusu tiyo marach. Yeah, gibiro ka magi ngito be ka contractor no tiyo marach to penalty mane monego be ni contractor no chulo. Wan bende kaka county government ma Homa Bay bill duto te mano thiedhgi go nyaka gi yath nyaka gi follow up mibiro timnegi ne governor miyowa decree ni mondo wa waive bill no kata kik gichul bill no. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kawadhi nyime en yangore ni kwan ji mastima nego e pacho ka osebedo ka medore piny marum. Kambi mar keyo stima Kenya Power kotenore kod migawo mar somo chako chenro mar puonjo oganda yo makare matiyo kod teko sitima mondo kony e duoko piny tho makamago. Jafwambo marwa Jojuma miyowa ler ewi chenro no ma Kenya Power ochako koda ka e kaunti ma Migori ka en achiel kuom counties ma sitima nege ji mathoth. Malo ji 100 wito ngimagi higa ka higa ka okalo kuom thogego ma ikelo kod teko mar stima e piny Kenya. Kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis 15 e piny Kenya ma thogego ma ikelo kod teko mar stima koro ni malo. On average, the country loses about 100 people to electrocutions every year, and we are doing segregation of that data. And this region of South Nyanza, including Migori, accounts for about 25% of those numbers. It's quite significant numbers. Ndaloma thoth mosekalo wasebedo ka wan gi hinyruok e yor stima. Ji wang gi stima, jomoko osekata lalo ngimagi, moseyudo accident gi kia kaka ginyalo timo ka giromo gi masira mar stima nieri. E iko omenda 2021 nyaka 2022 kwan ji maromo 8 ne owito ngimagi e kaunti ma Migori, kabede kwan ji maromo 5 osewito ngimagi e kaunti ni ma Migori e iko omenda 2022 nyaka 2023 ka okalo kuom thogego ma ikelo kod sitima kaluwore kod lipot mogol kod kambino ma ochune keyo sitima Kenya Power Company. Mwaka achiel mosekalo waselalo ji 8 to ji mosehinyre mo stima wang'o be gin ji 8 mano higa mokalo to higa masani wantiere marumo dwe mar 6 nieri waselalo ngima ji 5 dhano 5 to jomosehinyre ma stima osewang'o gin ji 4 mabe moko kata sama loso nieri mtimoro mapod ni hospital. Kaluwore kod kwan mamalo mag oganda ma bende wito ngimagi nikech sitima, kambino ma ochune keyo stima Kenya Power Company ka otende kod migawo mar somo geto puonjo oganda yo makare matiyo kod stima mondo koro gigeng' thogegi. And we are covering various aspects of the awareness. One, we are telling them what are the hazards of electricity, what are the dangers of electricity. If you do not use electricity properly, what are some of the dangers? Talking about things like electric shock, electric burns, electrocutions. Jokonge kaka giyudo wach masira stima kaka maybe polo lwar mar stima gi waya ni piny gi kaka onego gitim or ka sama gidwa ng'ado yien moko oringo gi waya mar stima. That our learners have information, our learners have safety information for the use of electricity in the schools, and even further to their homes. In this meeting, this attendance today, we have the head teacher and a safety teacher. This teacher is the one who is expected to be the patron of the safety clubs. Sitima ma otudi e yor kuo gin moko kuom gigo eko ma kambini ma ochune keyo sitima wacho ni osekelo thoge mathoth ka bende koro ikwayo oganda mondo koro luw yo makare ka gidwa tudo stima. Ka bende gin giwegi gidhi keyo puonjni ne oganda. Kawawuok Migori to wadhi nyaka kaunti ma Nyamira kama od bura mar kaunti no kokalo kuom aput mar weche lowo, udi kod chenro mag dongruok bombe ochalo ng'ure doho mar weche jotich ka gidwaro mondo tiek ywaruok mosebedo e tong' mar kaunti no kod Kisii ahinya e boma ma Keroka, Chiro Mating'a. Od burano bende ondiko ne migawo mar ochung'ne weche lowo mondo tim nonro kendo keto kiewo mapogo gi kata mapogo lope manie kaunti ma Kisii.
We have now filed a case seeking orders to compel the National Lands Commission and the Ministry of Lands to investigate, demarcate and erect beacons so as to identify parcels of lands which is located in Nyamira County in the following areas, which we believe are free or almost entirely located in Nyamira County. The Kyomakondo Primary School is in Kisii County, on the same land with Kyomakondo Secondary School. It's very unique. And we also have Kyomakondo ECD in Nyamira County, Kyomakondo Secondary in Nyamira County, on the same land with Kyomakondo Primary School. And the same parcel, we don't know whether it belongs to Nyamira or Kisii. But what we know from the old map, it belongs to Nyamira. Today is a special day for Nyamira, and we are taking back what belongs to us. We want to say this, that the National Land Commission should be invited to review our boundaries, especially with our neighbors, Kisii, because we are losing a lot of revenue that belongs to Nyamira going to a neighboring county. Machiegni mesa mar weche mag ohala. Sirikal kaunti ma Kisumu kawuono yawo ayanga kar chwero kendo yang'o rech e chiro mar rech ma Jubilee. Dongruok ma kamae geno ni biro bero ohand rech e kaunti ma Kisumu kendo yaro chiro ne jo ohala go kuonde mamoko. Chenro no muonyo omenda maromo milion 2.5. Gavana Anyang' Nyong'o olero ni chenro no biro konyo rito ler mar alwora ma iuse rech. Jo ohand rech kata kamano ne okwayo Gavana Nyong'o mondo ne ni weche mag stima, arita kwe ojiwe chiro no mondo gibed gi lwasi makare mar timo ohala. Watimo kaka wuono en gima lich ahinya. Nikoro wasechako process mar making sure nwaneno ni kaka ji timo ohala e market gi otim maber. Wasegero Uhuru Market, Kibuye Market, to gima meko kaka Otongolo na kadhalika. Koro gima important sani gima muhimu mondo wakony jogo maloko ohala market. Our intention to expand it, and alongside that expansion probably create an area where fish frying can be done so that the value chain can be complete. We shall purpose to include that in our budget. I work for you kindly. If we can get a central place so that this fish can be in one place, wholesalers can go there and retailers can have fish. Kata matin to kocho ni an nyaka hintina e kama no mama yod lit onge wach abotimo gimoro moro mondo achul koro. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo, to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemini tima. Gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063.
Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Machiegni nyako Ramogi alap tuke piny owacho kokalo e ten migawo mar weche tuke olero ni gibiro kedo kod yedhe majingo del. Kane wuoyo e romo gi jofwambo, jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba osingo ni komiti mano osewalo moting'o kwach kich, doho kaachiel gi jodito mawuok e sekta mag tugo biro timo nonro kendo kedo gi wach mar tiyo gi yedhe majingo del. Na Mwamba bende nolero ni sirikal mamalo keto omenda maromo milion 5 pesa ma dola higa ka higa ka pesa gibiro sumo paro gi riwruok makedo gi yedhe gi e piny mangima. The working groups under the steering committee are going to ensure that the resolutions that were passed during the stakeholders meeting in December come to fruition so that we can be able to probably not eradicate, but to drastically minimize the instances of doping in the country and especially in athletics. Zero tolerance to doping is a war we cannot afford to lose. It is a war we must win by all means at any cost. Because we know that sports brands Kenya to a level you cannot compare to anything else. Tuke mag golf mosir gi bengi mar NCBA biro dhi nyime chieng' Ngeso gi Jumapili alap ma Windsor Golf Hotel kama biro bedo tielo mar 4 higani ma bende osebagi e pewe mag Kenya Railway Golf Club, Lake Victoria Serena Hotel Golf e piny mar Uganda kaachiel gi Limuru County Club. Moyo jotugo 150 gero ni biro yuore tukegi ka gibiro laro thuolo mar chopo e finals mibiro bagi giko higani. Jaloch ma bende oseng'ado tiko oting'o John Kariki, Noni Wanye kaachiel gi Jelani Kihanya ma en jatugo ma pod hike ni piny. Tuke ma higani biro bedo tielo 17 ka jaloch biro rakore alap Manyali Golf Club e tugono ma biro bedo mogik. NCBA Bank being the sponsor, and you people, you are doing so well to juniors. And here I am, a coach of juniors winning. Nyakoromogi mano bende makelo e giko mar weche manyien mag ang'ich welo. Kata kamano kik wi wil ma ok ineno chenro mar ohala gi mwandu ma bende kawuono puonjowa weche mag ohala mar luoko gari ma bende dhongere dendo ni car wash. Kao kamano erokamano kuom budho koda chenro ni. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Winnie Adoyo.